El Sol Matutino de Madrid se filtraba entre las nubes gris cuando María Elena Rodríguez, de 7 años, apretó con fuerza la mano de su madre mientras caminaban hacia el Palacio Real. Sus grandes ojos castaños brillaban con una mezcla de emoción y curiosidad que contrastaba dramáticamente con el pañuelo colorido que cubría su pequeña cabeza calva. Hacia 6 meses que había comenzado su batalla contra la leucemia linfoblástica aguda, y este paseo por Madrid era un regalo especial de sus padres antes de su próximo ciclo de quimioterapia. Carmen Rodríguez, su madre, observaba a su hija con una sonrisa forzada que apenas lograba ocultar el dolor que lo atravesaba el corazón cada vez que veía a María Elena luchar por mantener el paso. La pequeña había perdido peso considerablemente, y sus mejillas, antes rolices y rosadas, ahora mostraban la palidez característica de su enfermedad. Sin embargo, su espíritu seguía siendo inquebrantable, y había insistido en vestirse con su mejor vestido, azul marino para la ocasión. Mami, ¿crees que viera los soldados de verdad? Preguntó María Elena con voz débil pero llena de esperanza. Desde pequeña había estado fascinada por las historias de caballeros y princesas que su abuela le contaba, y la idea de ver a la Guardia Real Española la emocionaba enormemente. Claro que sí, mi amor, respondió Carmen, ajustando suavemente el pañuelo de su hija. Tu papá dice que hacen el cambio de guardia cada miércoles a las 12. Roberto Rodríguez, el padre de María Elena, caminaba un paso atrás, cargando una pequeña mochila con medicamentos y una botella de agua especial para su hija. Era un hombre de complexión robusta, mecánico de profesión, con manos colosas que temblaban ligeramente cada vez que pensaba en la fragilidad de su pequeña. Había trabajado turnos extra durante meses para poder costear este viaje a Madrid, sabiendo que podría ser una de las últimas oportunidades de crear recuerdos felices con María Elena. El grupo familiar se dirigió hacia la plaza de la Armería, donde una multitud considerable ya se había congregado para presenciar el cambio de guardia. María Elena intentaba ver por encima de las cabezas de los adultos, pero su estatura y debilidad la limitaban considerablemente. Carmen la alzó en brazos, sintiendo lo liviana que se había vuelto su hija en los últimos meses. A las 11:45 de la mañana, el sonido de tambores comenzó a resonar en la distancia, anunciando la llegada de la ceremonia. María Elena se erguió en los brazos de su madre, sus ojos brillando con una emoción pura que no había mostrado en semanas. Ya vienen, mami. Ya vienen, exclamó con la poca energía que le quedaba. La Guardia Real Española apareció marchando en perfecta formación, sus uniformes impecables brillando bajo el sol, que finalmente había logrado abrirse paso entre las nubes. Los soldados mantenían una disciplina feria, con rostros seriosos y miradas fijas al frente, como dictaba el protocolo seminario de la ceremonia. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, resultado de años de entrenamiento riguroso. Entre los guardias que marcaban ese día se encontraba el cabo primero Alejandro Martín, un veterano de 32 años con 12 años de servicio en la Guardia Real. Alejandro era conocido entre sus compañeros por su dedicación absoluta al protocolo y su profesionalismo inquebrantable. Había participado en cientos de ceremonias sin mostrar jamás una figura en su compostura militar. Sin embargo, mientras la formación avanzaba hacia su posición, algo llamó la atención de Alejandro. En el borde de la multitud, una pequeña niña con un pañuelo en la cabeza lo observaba con una admiración tan pura y intensa que logró traspasar la barrera de concentración que había construido a lo largo de los años. Sus ojos se encontraron por un breve instante, y Alejandro sintió algo que no había experimentado durante una ceremonia oficial, una conexión humana profunda que amenazaba con romper su fachada militar. María Elena agitó su pequeña mano hacia Alejandro, y por un momento que pareció eterno, el mundo se detuvo. El cabo pudo ver más allá del pañuelo y la palidez.
Vio a una niña valiente, que lucaba contra una batalla mucho más difícil que cualquier entrenamiento militar. Sus propias hijas, de edades similares, aparecieron en su mente, y un nudo se formó en su garganta. La formación continuó su marca, pero Alejandro no podía apartar la imagen de María Elena de su mente. Había algo en la forma en que lo había mirado, con esa mezcla de admiración y vulnerabilidad, que tocó una fibra profunda en su corazón. Durante el resto de la ceremonia, mantuvo su compostura externa, pero internamente libraba una batalla entre su deber militar y su humanidad. Cuando llegó el momento del cambio oficial, Alejandro ocupó su posición frente al palacio. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, pero él notó que la familia con la pequeña niña permanecía cerca, como si quisieran prolongar el momento mágico. Carmen había bajado a María Elena al suelo, y la niña se acercó unos pasos hacia las barreras que separaban a los civiles de los guardias. Mami, ¿puedo hablar al soldado? Preguntó María Elena con una voz apenas audible. Carmen miró hacia Alejandro, quien permanecía inmóvil en su posición, y luego a Roberto, quien se encogió de hombres, con una sonrisa triste. Mi amor, los soldados no pueden hablar cuando están trabajando, explicó Carmen suavemente. Pero puedes saludarlo desde aquí. María Elena asintió con comprensión y se quedó parada frente a las barreras, observando a Alejandro con una paciencia que era extraordinaria para una niña de su edad. No parecía tener prisa. Simplemente quería estar cerca de alguien que representaba fuerza y protección en un mundo que se había vuelto adorador y lleno de dolor para ella. Los minutos pasaron, y otros turistas tomaron fotografías y siguieron con sus recorridos, pero María Elena permaneció allí, como si entendiera que este momento tenía un significado especial. Alejandro podía sentir su presencia sin mirarla directamente, y cada fibra de su ser le gritaba que hiciera algo, cualquier cosa, para reconocer a esta pequeña guerrera que había tocado su corazón. La lucha interna de Alejandro se intensificó cuando escuchó a María Elena susurrar algo a su madre. Mami, creo que el soldado también está triste. ¿Crees que pueda darle un abrazo para que se sienta mejor? La inocencia y compasión en esas palabras casi hicieron que Alejandro perdiera la compostura completamente. Carmen se arrodilló junto a su hija, con lágrimas formándose en sus ojos. Mi amor, sé que tienes un corazón muy grande, pero los soldados tienen reglas muy estrictas. Fue en ese momento cuando Alejandro tomó una decisión que cambiaría no solo el resto de ese día, sino la forma en que entendía su papel como protector y servidor del pueblo español. Lentamente, casi imperceptiblemente, comenzó a apartar la vista de su punto de enfoque oficial hacia María Elena. Sus miradas se encontraron nuevamente, y esta vez Alejandro no apartó la suya. En los ojos de la niña vio reflejada una valencia que superaba la de muchos soldados que había conocido. María Elena sonrió, una sonrisa pequeña pero radiante que iluminó su rostro pálido, y Alejandro supo que estaba a punto de hacer algo que nunca había hecho en sus 12 años de servicio: romper el protocolo. El momento se extendió como si el tiempo mismo hubiera decidido darles ese espacio sagrado. Los otros guardias permanecían en sus posiciones, concentrados en sus propias responsabilidades, mientras que los pocos turistas restantes estaban demasiado ocupados tomando fotografías del palacio como para notar la conexión silenciosa que se estaba desarrollando entre el soldado y la niña. María Elena dio un pequeño paso adelante, y luego otro, hasta que estuvo lo más cerca posible de las barreras. Sus pequeñas manos se aferraron a los barrotes metálicos, y miró a Alejandro con una esperanza tan pura, que él sintió que su corazón podría explotar. Era como si toda la fuerza del universo convergiera en ese momento, pidiendo que la humanidad prevaleciera sobre el protocolo. Alejandro sabía que lo que estaba a punto de hacer podría costarle su carrera, su posición, y posiblemente su futuro en el ejército.
Pero también sabía que no hacer nada sería traicionar todo lo que representaba ser un protector del pueblo. En ese instante crucial, con el peso de la decisión presionando sobre sus hombres, Alejandro eligió ser, antes que soldado, ser humano. Alejandro Martín tomó una respiración profunda y, en un movimiento que desafió años de entrenamiento militar, se apartó lentamente de su posición oficial. El protocolo de la Guardia Real era claro y inquebrantable. Mantener la postura, no interactuar con civiles durante el servicio, y preservar la solemnidad de la ceremonia. Pero mientras miraba a María Elena, con su vestido azul marino irrigado por el cansancio y sus ojos llenos de esperanza, Alejandro entendió que había momentos en la vida que trascendían cualquier reglamento. Sus compañeros guardias notaron el movimiento de inmediato. El sargento Torres, quien había estado observando la ceremonia desde una posición lateral, frunció el seno al ver a Alejandro alejarse de su puesto. Torres había servido en la Guardia Real durante 15 años y nunca había presenciado una ruptura de protocolo tan evidente. Su primera reacción fue de alarma, seguida rápidamente por la confusión cuando vio hacia donde se dirigía Alejandro. María Elena observó con asombro creciente mientras el soldado que había estado admirando se acercaba directamente hacia ella. Sus pequeñas manos temblaron contra los barrotes metálicos, no de miedo, sino de una emoción tan intensa que apenas podía contenerla. Carmen, su madre, se quedó paralizada, sin saber si debía alejar a su hija o permitir que este momento extraordinario continuara desarrollándose. Disculpe, señora, dijo Alejandro con voz suave pero firme cuando llegó a las barreras, dirigiéndose a Carmen mientras mantenía su postura militar. Me llamo Cabo Primero Alejandro Martín. ¿Podría preguntar el nombre de su hija? Carmen, todavía en shock por la situación, tartamudeó. María? María Elena. Tiene 7 años. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos mientras comprendía la magnitud del gesto que este soldado estaba haciendo. Alejandro se arrodilló lentamente hasta quedar a la altura de María Elena, un movimiento que hizo que varios transones se detuvieran para observar la escena inusual. La pequeña lo miraba con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer que este momento realmente estuviera sucediendo. Hola, María Elena, dijo Alejandro con una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro serios. Hinata du lo valiente que eres. Sabes que los soldados reconocimos a otros guerreros cuando los vimos. Los labios de María Elena se curvaron en una sonrisa tímida y asintió levemente. Mi mami dice que soy fuerte porque estoy luchando contra las células malas en mi cuerpo. El corazón de Alejandro se apretó al escuchar esas palabras pronunciadas con tal inocencia y aceptación. Eso es exactamente correcto. Y sabes que, los guerreros como nosotros tenemos que cuidarnos unos a otros. En ese momento, el sargento Torres se acercó rápidamente, claramente preocupado por la situación. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y autoridad mientras evaluaba cómo manejar esta ruptura de protocolo sin precedentes. Sin embargo, antes de que pudiera intervenir, algo extraordinario sucedió. Otros miembros de la Guardia Real comenzaron a acercarse, no para detener a Alejandro, sino para formar un semicírculo protector alrededor de la escena. El cabo Segundo García, compañero de Alejandro desde hacía 5 años, fue el primero en posicionarse detrás de él. Luego legó el cabo López, y después el soldado Ramírez. Uno a uno, los guardias formaron una barrera humana que separaba el momento íntimo entre Alejandro y María Elena del resto del mundo. El sargento Torres se detuvo en seco al presenciar esta demostración espontánea de solidaridad. Había servido el tiempo suficiente para reconocer cuando algo trascendía las reglas normales, y la expresión en los rostros de sus hombres le dijo todo lo que necesitaba saber. En lugar de ordenar que regresaran a sus posiciones, Torres se unió silenciosamente al semicírculo protector. María Elena, continuó Alejandro. ¿Te gustaría tocar mi espada? Es muy especial.
y solo la de yo tocar a los guerreros más valientes. Los ojos de la niña se iluminaron como estrellas. Con manos temblorosas de emoción. Extendió sus pequeños dedos hacia la empuñadura ornamentada de la espada ceremonial de Alejandro. El metal frío contrastaba con la calidez del momento. Y María Elena lo tocó con la reverencia de quien intime que está participando en algo sagrado. Y es hermosa, susurró María Elena. Siempre iris tan valiente. La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. Durante 12 años había pensado que su valencia se medía por su capacidad de mantener el protocolo, de permanecer inmóvil bajo cualquier circunstancia, de ser el soldado perfecto. Pero ahora, arrodillado frente a esta pequeña guerrera, entendía que la verdadera valencia a veces requería romper las reglas. ¿Sabes qué, María Elena? Tú me estás enseñando lo que significa ser realmente valiente, respondió con honestidad absoluta. Carmen no podía contener más las lágrimas. Roberto, quien había estado observando desde una distancia respetuosa, se acercó lentamente. Como padre, entendía el regalo extraordinario que este soldado estaba dando a su familia. No era solo un momento de alegría para María Elena. Era una validación de su fuerza, un reconocimiento de su lucha por parte de alguien que representaba protección y honor. Los transones que habían notado la escena comenzaron a reunirse en un círculo más amplio, pero mantuvieron una distancia respetuosa. Algunos tenían teléfonos en las manos, pero parecían entender intuitivamente que este momento era demasiado sagrado para ser interrumpido por fotografías. La atmósfera se había vuelto casi reverencial. Como si todos los presentes reconocieran que estaban siendo testigos de algo verdaderamente especial. ¿Puedo hacer una pregunta, María Elena? Preguntó Alejandro. La niña asintió con entusiasmo. ¿Cuál es tu color favorito? Azul, respondió inmediatamente. Como mi vestido y como el cielo cuando no está nublado. Alejandro sonrió y comenzó a deshacer lentamente uno de los cordones azules de su uniforme. Un detalle decorativo que formaba parte de la vestimenta ceremonial. Era un pequeño cordón de seda azul real, tallado a mano según tradiciones que se remontaban a siglos atrás. Este cordón ha estado conmigo en muchas ceremonias importantes, dijo mientras lo liberaba completamente. Ha visto desfiles, receptions reales, y momentos de gran honor. Pero creo que su momento más importante es ahora, cuando pueda acompañar a una guerrera tan valiente como tú. Con sumo cuidado, Alejandro ató el cordón azul alrededor de la muñeca delgada de María Elena. El contraste entre el azul vibrante y la palidez de su piel era llamativo, pero de una manera hermosa, como si el color le devolviera algo de vida a sus mejillas. María Elena levantó su muñeca y observó el cordón con admiración total. ¿Esto significa que soy parte de tu ejército ahora? Significa que eres parte de algo mucho más importante, respondió Alejandro. Eres parte de la familia de personas que nunca se rinden, sin importar lo difícil que se ponga la batalla. En ese momento, el sargento Torres se acercó a Alejandro y se arrodilló junto a él. Para sorpresa de todos, incluyendo a Alejandro, Torres comenzó a deshacer otro cordón de su propio uniforme, este de color dorado. Cabo Martín tiene razón, pequeña guerrera, dijo Torres con una sonrisa que transformó su rostro normalmente serios. Los mejores soldados saben reconocer a los verdaderos héroes. Uno por uno, los otros guardias se acercaron y se arrodillaron en círculo alrededor de María Elena. El Cabo García le ofreció una pequeña insignia de su gorra. El Cabo López le dio un botón ceremonial de su chaqueta, y el soldado Ramírez contribuyó con una cinta roja de su uniforme. En cuestión de minutos, María Elena se había transformado de una pequeña niña pálida en una guerrera condecorada, rodeada de soldados que habían elegido honrarla por encima de cualquier protocolo. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Carmen y Roberto. Nunca habían imaginado que un simple paseo por Madrid se convertiría en un momento que cambiaría para siempre la forma en que su hija se veía a sí misma. María Elena no solo estaba recibiendo regalos.
estaba siendo reconocida, celebrada y honrada por su valencia por hombres, si a perfección era entender el verdadero significado del coraje. María Elena, dijo Alejandro finalmente, antes de que te vayas, ¿podrías hacernos un favor a nosotros? La niña asintió con seriedad. ¿Podrías prometernos que seguirás siendo tan valiente como has sido hasta ahora? Porque nosotros vamos a estar pensando en ti. Y queremos saber que nuestra guerrera favorita nunca es de por vencida. María Elena se erguió tanto como su pequeño cuerpo lo permitía y, con una solemnidad que rivalizaba con la de cualquier ceremonia oficial, respondió, lo permito. Y ustedes tienen que prometer que van a ser valientes también cuando las cosas se pongan difíciles. La respuesta de la niña resonó profundamente en cada uno de los guardias presentes. En su inocencia, había articulado algo que ellos habían olvidado en medio de ceremonias y protocolos. Que la verdadera valencia era una responsabilidad compartida, un compromiso mutuo de apoyarse en los momentos más difíciles. Lo prometemos, respondieron al unísono, y en ese momento, algo cambió fundamentalmente en cada uno de ellos. No solo habían roto el protocolo, habían descubierto una nueva comprensión de lo que significaba servir y proteger. El tiempo parecía haberse detenido en la plaza de la armería, pero eventualmente, la realidad comenzó a filtrarse de vuelta. María Elena estaba cansada, y Carmen sabía que necesitaba descansar antes del viaje de regreso a casa. Pero nadie quería que ese momento terminara, porque todos entendían que habían sido parte de algo extraordinario, algo que trascendía las reglas y los reglamentos para tocar el corazón mismo de lo que significa ser humano. Las semanas siguientes al encuentro en el Palacio Real trajeron consecuencias que nadie había anticipado. El coronel Fernando Vázquez, comandante de la Guardia Real, había recibido múltiples informes sobre el incidente del protocolo roto, y se enfrentaba a una decisión que podía establecer un precedente peligroso o reconocer un acto de humanidad extraordinaria. En su despacho, con las banderas españolas flanqueando su escritorio, estudió cuidadosamente cada detalle del evento mientras sopesaba las implicaciones de su respuesta. Alejandro Martín esperaba en la antesala, consciente de que su carrera militar podría terminar ese día. Durante las últimas 3 semanas, había continuado con sus deberes regulares, pero la incertidumbre sobre su futuro pasaba en su mente. Sin embargo, cada vez que recordaba la sonrisa de María Elena y la luz que se había encendido en sus ojos, sabía que tomaría la misma decisión 1000 veces más. Mientras tanto, a más de 400 kilómetros de distancia, en el Hospital Universitario La Paz, María Elena Rodríguez se preparaba para otra sesión de quimioterapia. El cordón azul de Alejandro permanecía atado firmemente alrededor de su muñeca, ahora acompañado por los otros regalos de los guardias que habían formado una pequeña colección de tesoros que ella llamaba sus medallas de guerrera. Los médicos y enfermeras habían notado un cambio notable en su actitud desde su regreso de Madrid. La doctora Patricia Moreno, oncóloga pediátrica de María Elena, había observado con fascinación profesional como la experiencia en Madrid había afectado psicológicamente a su pequeña paciente. Y es remarkable, lo había comentado a Carmen durante una consulta. Su actitud hacia el tratamiento ha cambiado completamente. Habla de sí misma como una guerrera, y esa mentalidad está teniendo un impacto positivo medible en su respuesta al tratamiento. Carmen había documentado meticulosamente cada detalle de esa transformación. María Elena ahora se refería a sus sesiones de quimioterapia como entrenamientos de guerrera, y había comenzado a alentar a otros niños en la unidad oncológica con historias sobre sus soldados en Madrid. El pañuelo que cubría su cabeza había sido reemplazado por una pequeña boina azul que Roberto había encontrado en una tienda militar, y María Elena la usaba con el orgullo de alguien que había ganado su lugar en un regimiento de élite. En el Palacio Real, el coronel Vázquez finalmente tomó su decisión. Cuando Alejandro fue llamado a su oficina, esperaba enfrentar una reprimenda severa y posiblemente una degradación.
En cambio, encontró a su comandante de pie junto a la ventana, observando el patio donde había ocurrido el encuentro con María Elena. Cabo Martín, comenzó el coronel sin voltear. En mis 25 años de servicio, he visto soldados demostrar Valencia en el campo de batalla, honor en ceremonias de estado, y disciplina bajo presión extrema. Pero lo que usted hizo hace 3 semanas fue algo que nunca había presenciado. Mostró el verdadero espíritu de lo que significa servir al pueblo español. Alejandro permaneció en posición de atención, sin saber cómo responder. Die game, Cabo, continuó Vasquez, finalmente volteando para enfrentarlo. ¿Qué cree usted que es más importante? ¿Seguir el protocolo o servir a la humanidad? Señor, respondió Alejandro cuidadosamente. Creo que el protocolo existe para servirnos mejor a todos nosotros. Pero cuando el protocolo impide que servamos a quienes más lo necesitan, entonces debemos tener la sabiduría para saber cuando la humanidad debe prevalecer. El coronel asintió lentamente. Esa es exactamente la respuesta que esperaba escuchar. Cabo Martín, lo que usted hizo ese día no solo fue correcto, fue ejemplar. Ha recordado a toda la Guardia Real por que existimos, no para seguir reglas ciegamente, sino para proteger y honor al pueblo español en todas sus formas, incluyendo a una pequeña guerrera de 7 años que necesitaba saber que no estaba sola en su batalla. En lugar de una reprimenda, Alejandro recibió una condecoración especial y una promoción a sargento. Más significativamente, el incidente llevó a una revisión de los protocolos de la Guardia Real, estableciendo nuevas pautas que permiten a los guardias usar su juicio personal en situaciones excepcionales donde la compasión humana podía tener un impacto positivo significativo. La historia de María Elena y los guardias no se mantuvo en secreto por mucho tiempo. Un periodista que había estado presente en la plaza había capturado algunos momentos del encuentro, y cuando la historia se publicó en el periódico nacional, la respuesta fue abrumadora. Cartas de apoyo llegaron de toda España y del extranjero, muchas de familias que habían pasado por situaciones similares, agradeciendo a la Guardia Real por demostrar que la compasión y el servicio podían ir de la mano. María Elena se convirtió en una pequeña celebridad, pero sus padres manejaron la atención mediática cuidadosamente, asegurándose de que el enfoque permaneciera en el mensaje positivo y no en explotar su enfermedad. Recibió invitaciones de varias organizaciones benéficas y hospitales para compartir su historia, y aunque aceptaron algunas, Carmen y Roberto se aseguraron de que la prioridad siguiera siendo su tratamiento y recuperación. 6 meses después del encuentro en Madrid, María Elena recibió noticias que habían estado esperando y temiendo. Estaba en remisión completa. Los médicos atribuyeron su recuperación excepcional a una combinación de tratamiento médico excelente y, notablemente, a su actitud mental positiva y su fuerte sistema de apoyo emocional. Para celebrar, la familia Rodríguez regresó a Madrid, esta vez por invitación especial de la Guardia Real. María Elena, ahora con cabello corto pero creciendo nuevamente, fue recibida como una heroína. Alejandro, ahora Sargento Martín, la esperaba en el mismo lugar donde se habían conocido, pero esta vez sin ningún protocolo que los separara. Mi guerrera favorita, dijo Alejandro mientras María Elena corría hacia el con energía renovada. ¿Cómo te sientes después de ganar tu batalla más importante? Me siento lista para la siguiente aventura, respondió María Elena con una sonrisa radiante que iluminó toda la plaza. Pero primero, ¿puedo presentarte a mis nuevos amigos del hospital? Ellos también quieren ser guerreros como nosotros. Resultó que María Elena había organizado una visita grupal, trayendo consigo a 5 niños más del hospital, todos en diferentes etapas de tratamiento contra el cáncer. Carmen había coordinado secretamente con Alejandro para hacer de esta una experiencia especial para todos ellos. Lo que siguió fue una ceremonia improvisada pero profundamente significativa donde cada niño fue juramentado como miembro honorario de la Guardia Real por Alejandro y sus compañeros. Recibieron cordones, insignias,
y pequeños recuerdos. Pero más importante, recibir en el reconocimiento de su Valencio y una nueva forma de verse a sí mismas en sus propias batallas. La doctora Moreno, quien había viajado con el grupo desde el hospital, observó con fascinación profesional y personal como cada niño se transformaba durante la ceremonia. Y es terapia psicológica de la más alta calidad, lo murmuró a Carmen. Estas experiencias positivas pueden tener efectos duraderos en su capacidad de recuperación y en su autoestima durante el tratamiento. El evento fue documentado por los medios, pero esta vez con el propósito específico de crear conciencia sobre el cáncer infantil y la importancia del apoyo emocional en el proceso de curación. María Elena, ahora con 8 años y significativamente más sabía que muchos adultos, habló con elocuencia sobre su experiencia frente a las cámaras. Los soldados me enseñaron que ser valiente no significa no tener miedo. Explicó con una madurez que yo a todos los presentes sin palabras. Significa hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. Y a veces, hacer lo correcto significa romper las reglas para ayudar a alguien que lo necesita. Sus palabras resonaron mucho más allá de la audiencia inmediata. El video de su declaración se volvió viral en las redes sociales, y su mensaje sobre la Valencia y la compasión llegó a millones de personas en todo el mundo. Organizaciones benéficas internacionales comenzaron a citar su historia como ejemplo del poder transformador que puede tener el reconocimiento y apoyo emocional en el proceso de curación. Un año después, Alejandro recibió una carta especial. María Elena, ahora completamente recuperada y de vuelta en la escuela, había escrito para informar que había decidido estudiar medicina para poder ayudar a otros niños como ella. Quiero ser doctora Guerrera. Escribía con su letra cuidadosa de 8 años. Para que otros niños sepan que siempre hay soldados listos para ayudarlos a ganar sus batallas. La historia había completado un círculo hermoso. Una niña enferma había encontrado fortaleza en la compasión de extraños, había usado esa fortaleza para vencer su propia batalla, y ahora estaba decidida a convertir su experiencia en una forma de ayudar a otros. Los soldados que habían roto el protocolo para honrar su Valencia habían planeado una semilla que crecería hasta convertirse en una vida dedicada al servicio de otros. El legado del momento en la Plaza de la Armería se extendió mucho más allá de esa tarde en Madrid. La Guardia Real instituyó un nuevo programa llamado Guerreros Pequeños, donde miembros del servicio visitaban hospitales pediátricos para ofrecer apoyo y reconocimiento a niños que luchaban contra enfermedades graves. Alejandro fue nombrado coordinador del programa, una posición que aceptó con humildad y dedicación. María Elena se convirtió en la embajadora no oficial del programa, visitando hospitales y compartiendo su historia con otros niños. Su presencia tenía un efecto extraordinario. Niños que habían perdido la esperanza encontraban nueva energía. Familias desesperadas descubrían fuerza renovada. Y médicos presentaban mejoras en sus pacientes que desafiaban explicaciones puramente médicas. Los cordones y insignias que María Elena había recibido ese primer día fueron cuidadosamente preservados en un marco en su habitación, no como reliquias del pasado, sino como recordatorios constantes de la lección más importante que había aprendido, que la verdadera Valencia no se trata de ser invencible, sino de encontrar fortaleza en los momentos de mayor vulnerabilidad. Y que a veces las conexiones humanas más poderosas ocurren cuando alguien está dispuesto a arriesgar todo por un acto de bondad pura. En el Palacio Real, en una pequeña placa instalada discretamente en la Plaza de la Armería, se pueden leer estas palabras. En conmemoración del día en que la compasión prevaleció sobre el protocolo, y una pequeña guerrera nos recordó a todos el verdadero significado del servicio. La placa no leva fecha porque, como dijo Alejandro en la ceremonia de su instalación, los momentos de verdadera humanidad no pertenecen a un solo día. Pertenecen a todos los días que elegimos ser mejores de lo que fuimos ayer.
Maria Elena, ahora una adolescente saludable y determinada, visita la placa cada año en el aniversario de su primer encuentro con Alejandro. Ya no necesita el cordón azul atado a su muñeca porque ha internalizado completamente lo que representaba. La fuerza que viene de saber que nunca estás solo en tus battles, y la responsabilidad que todos tenemos de ser soldados de compasión en la vida de otros. La historia de la Guardia Real que rompió el protocolo por una niña con cáncer se ha convertido en leyenda, pero su verdadero poder radica no en ser una historia extraordinaria, sino en ser un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de crear momentos extraordinarios cuando elegimos la humanidad sobre la conveniencia, la compasión sobre las reglas, y el amor sobre el miedo.